PDF దొరకలేదు. Yesterday we complete now this one. And yesterday we complete up to there no. Up to example 6 na. Yeah, it is audible ma. Hello. Yes, sir. Yeah. Now we will discuss from the example 5. Completed, sir. This is also completed. Sixth one. Sixth is also completed. Huh? It's not completed, sir. Yeah. Now see that the integration of 0 to pi by 2 d theta by a plus sin square theta whole square, and is asking to prove that the integration. The answer is the pi of 1 plus 2a by 4 of a plus 1 by a 1 plus a whole power of 3 by 2. Yeah. Now we know the formulas, that cos 2 theta formulas. What is the cos 2 theta formula? Ma? Cos theta minus 1. 2 cos square theta minus 1, and one more formula. 1 minus 2 sin square theta. 1 minus 2 sin square theta. From there sin square theta we can write what is that? 1 minus cos 2 theta by 2 na. This one. Sin square theta we can write 1 minus cos 2 theta by 2. Yes ma. Yes, sir. So if you are substituting in place of sin square theta, sin last class we discussed z equal to e power of I theta, and gz equal to I into e power of I theta d theta. And what about cos theta value, Nana? Z plus 1 by Z whole by 2. Z plus 1 by? Z plus 1 by Z, sir. Whole by 2. No, sir. Next. Z 1 by plus. 2. Sorry, Z plus 1 by Z. Yeah? Yes, sir. Now what about the sign? Just we substitute that sign value. So here we have to substitute the cos value. So here, this is the pole of order 2. Here, suppose here square is not there, we can directly find that alpha comma beta, and we find out the residues. But here, this is the pole of order 2 now. So we have to use the first derivation. So first we need to find the roots. So what are the roots means? So here a equal to 1 and b equal to minus 2 of 2a plus 1 and c equal to 1. So we are using that minus b plus or minus under root of b square minus 4ac by 2a formula, and we are getting to the roots alpha comma beta. Okay. Now here
2a plus 1 minus 2 under root of a square plus a is only, it is become double pole. Okay, so remaining we have to do the derivation, that z by z minus beta whole square. So here apply to the u by v formula. So after the u by v formula, and again in place of z we have to substitute alpha. So then we are getting minus of alpha plus beta by alpha minus beta whole cube. So this is the alpha value, and beta value same thing we are finding that here 2a plus 1 plus 2 of root of a square plus b square. So after substituting that alpha comma beta value, and we are getting that 2a plus 1 by 32 into a square plus a whole power of 3 by 2. Just you need to substitute alpha and beta value. So by the residues theorem, and we are getting that 2 pi a into residues of a. So already that 4 by I is there, no? So 4 by I and 2 pi I into residues. So this is 2a plus 1 by 32 into a square plus a whole power of 3 by 2. So that we are getting that pi of 1 plus 2a into 4 of a plus 1 plus a whole power of 3. So this is that integration of the part 1. Okay, ma? Is it clear that all the problems? The second, seventh one, that was not important, Nana, but we'll discuss the one time. One problem is we'll discuss. And this example problems also there, na, in your textbook. Do you have the textbook now, right now? Sir, And the student example problems and exercise problems in my student. I will explain. Just I will share that example problem, sir. So please be online. mm, mm.
Now see that evaluation of integral 2. Okay. Uh, Up to now we discussed that problems. They are 0 to a or 0 to pi by 2. Yes, na? And now today we are going to discuss that improper integrals. So this integrals is called improper integrals. So minus infinity to infinity. That integrations in the form of minus infinity to infinity f of x by q of x into sine mx dx, and in the same way integral of minus infinity to infinity p of x by q of x cos mx into dx. Okay, Nana? Is it audible? Audible, sir. Clear, Suresh? సారీ వాళ్ళకి ఏమి వినవాలే సార్ ఇప్పుడే నోడుతుంది. Now ఇప్పుడు ఓకేనా? ఓకే సార్. Okay. Now in the examination they will ask the state and proof state and prove that Jordan lemma. So we need to find that statement and we need to find the result also. Okay. See that statement. Let pi be is analytical function at the finite number of singularities in the entire complex plane. So what is analytical function means? Where the function is defined and it is a finite number of singularities. So where that function is not defined, we know the definition of the singularities. Okay. Now see here. Let the function pi of z is tends to 0 as uniformly as mod z tends to infinity. Let the limit of r tends to infinity, integral of pi of z e power of imz dz exists, and that should be equal to 0. Where CR, what is the CR? CR is what is the set of z belongs to C, that mod of z equal to R, and the imaginary part is greater than 0. That is no need, it is a semicircle in the upper plane. Since the pi of z is tends to 0 as uniformly as mod z tends to infinity, so as per the definition of the uniform continuity, so that we are getting what is that mod of pi of z minus 0 is less than to epsilon. So pi of z minus 0 is nothing to what is that pi of z. So pi of z is less than to epsilon. So this is the condition. So we are getting that pi of z is mod of pi of z is less than to epsilon. Convergent definition. If the sequence Sn is convergent means
the mod of Sn minus L is less than 2 epsilon. So here the function is phi of z, no? So that phi of z, it is convergence to 0, no? So pi of z minus 0 is less than 2 epsilon. That we can write what is that? Pi of z. Okay. Uh, Now comes here. Now let's take that mod of over integral, this one. Cr pi of z e power of imz dz. So mod of xyz or mod of xy, we can write what is the inequality property now? Mod of xy is less than or equal to hmm, inequality property. Mod x into mod y. Very good. And one more thing, mod of x plus y, mama. Mod x plus mod y. What is that? Mod x plus mod y, sir. Yeah. So this is the inequality properties. So using that inequality properties, this x, y, z is less than or equal to mod of f of z and mod of imaginary part of z and mod of dz. So as per this one is that is less than to epsilon. The symbol is here less than or equal to. Now it's turning to the only less than epsilon. Okay. And next Okay. this one, the mod of imaginary of z and mod of dz. So z equal to r into e power of I theta. Then dz is become what is that? R into e power of I theta into d theta. So this is dz is become what is that? See, z equal to r into e power of I theta. So the dz is become r I into e power of I theta. So mod r, okay, and mod I and mod e power of I theta. What is the r will be there and r of mod or e power of mod I value. What is the mod I value, Nana? Mod I. Hmm? ఇక్కడ mod I is also we need, but where is the mod I? See, I we can write 0 plus I into 1. Huh? Okay, sir. Mod of x plus I by formula in Nana. X square Under plus y square. x square plus y square. అంటే ఇక్కడ ఏమొస్తుంది? 0 plus 1 1. square. Okay, 1, sir. 1. So that's we are not writing here. Okay. Yes. Next. So this is become e power of minus m or sin theta into d theta. So again I am telling that mod of e power of I lambda that equal to 1. Whatever the value will be there. E power of ix నాన్న ఏమవుతుంది? E power of ix ఏంది చెప్పండి? Cos What x is plus very good, cos x plus I I sin sin. x. Mod apply చేయండి ఏమొస్తుంది? Root of cos square x plus sin square x అంటే 1. Okay. Cos square x plus sin square x equal to 1. So that's why mod of e power of I lambda equal to 1. Okay, is it clear? Clear, sir. Next, r epsilon and integral of 0 to pi and e power of minus mr sin theta d theta. So here interval 0 to pi, no? So I'm changing to the 0 to pi by 2 and with 2r. So we are changing the limit. So 0 to pi is there, no? So that's why I'm writing that 0 to pi by 2 plus pi by 2 to pi. So instead of that, we can write
2 of 0 to pi by 2. So here the limits are changed, and here the value also will become 2r epsilon 0 to pi by 2 e power of m r sin theta d theta. Okay. Now that is less than r. Now it's the symbol is going to less than r. 2 r epsilon 0 to pi by 2 e power of m r 2 theta into t theta. Here the sin theta. So from here, what is that? The lemma Jordan inequality. Sin theta is listen here. See the here, what is that? 2 pi is less than or equal to sin theta by theta. Yes, na? Now if you are sending theta here, what is the comma? 2 theta by pi is less than to sin theta. So now that we can write in place of sin theta, 2 theta 2 by theta pi. by pi. Okay, next. Oh, actually, that page is changed, and we have to do the integration. So when you are doing the integration, e power of what is the last term, that is minus mr 2 theta by pi into d theta. So when you are doing the integration and apply the limit 0 to pi by 2 also. So when you are applying to the limits 0 to pi by 2, so then we are getting this one. Then after the simplification, so this is understood. This is the Jordan lemma, and it is important. If you are seeing the in your previous question paper also, it's there. Okay, Nana. బట్టి పెట్టడం ఏమైనా ఉందా ఇందులో? సార్ ఇలా స్టేట్మెంట్ ఇది ప్రూఫ్ అయ్యింది సార్, మొత్తం కంబైన్ అయి ఉంది కదా. కంబైండ్ ఆడు కింద ప్రూఫ్ ఇయర్. ఎక్కడ ఉంది సార్? సింపుల్ నేను పంపించిన పీడిఎఫ్ ఉందా నాన్న? ఉన్నాయి సార్. అందులో ఉంటుంది ఇంకా క్లియర్ గా, కానీ అందులో స్టెప్స్ ఎక్కువ ఉన్నాయి, కానీ డైరెక్ట్ ఓకే రాసండి చేయడం. వాడు స్టేట్మెంట్ ఇట్లా ఏమి ఇవ్వలేడు. ప్రాబ్లమ్స్ వచ్చాయి నాన్న, ఒకసారి చూడండి ప్రీవియస్ క్వశ్చన్ పేపర్స్. క్వశ్చన్ పేపర్ లేదు సార్ ప్రీవియస్ లేదా? లేవు. తీసుకున్నాను. మళ్ళీ మీకు ఎగ్జామ్ టైం టేబుల్ వచ్చిందేమో కదా? వచ్చింది సార్, జూలై 31 నుంచి. జూలై 31 అంటే ఆల్మోస్ట్ 1 month ఉందండి. చూసుకోండి అందులో ఏ టాపిక్ నుంచి క్వశ్చన్స్ అడుగుతున్నాడు. ఇందులో మనకి టోటల్ 18 ఉన్నాయి నాన్న. సార్ టెక్స్ట్ బుక్స్ ఉన్నాయి అందరికి? ఉన్నాయి సార్. ఒకసారి చూసుకోండి ఎగ్జామినేషన్ పాయింట్ ఆఫ్ లో ఏ టాపిక్ నుంచి ఎక్కువ అడుగుతున్నారు. మీకు ఇప్పుడు 18 క్వశ్చన్స్ చదవడం, 18 యూనిట్స్ చదవడం చాలా కష్టం. అవును సార్. సో అందులో మెయిన్ ఒక 10 to 12 యూనిట్స్ చూసుకోండి, అందులో నుంచి వస్తాయి ఎక్కువ క్వశ్చన్స్. లైక్ కాంప్లెక్స్ నంబర్స్, కాంప్లెక్స్ ఫంక్షన్స్, అనలిటికల్ ఫంక్షన్స్ అండ్ ఎలిమెంటరీ ఫంక్షన్స్, అండ్ we discussed in the last class complex integrations. Okay, and Taylor series, Lorentz series, singularities, residues theory, and evaluation of the integral one. సో ఈ టాపిక్స్ నుంచి ఎక్కువ క్వశ్చన్లు అడుగుతుంటారు. ఈ క్వశ్చన్స్ ఈ నుంచి మీరు ఎక్కువ చదువుకోండి, ఈజీగా మంచి మార్క్స్ వస్తాయి. పాస్ అవ్వడం కాదు కానీ మంచి మార్క్స్ వస్తాయి. పాస్ ఈజీగా అయిపోతారు. ఏముంది 35 మార్క్స్, 32 మార్క్స్, 80కా 70? 70 సార్. 70 అంటే 28, అవును సార్. 40% అంటే 28. 12 ప్లస్ 20. అసైన్మెంట్ 12, దీనికి 28 సార్. అసైన్మెంట్ 12, దీనికి 28.
ఒకసారి ప్రీవియస్ క్వశ్చన్ పేపర్స్ పెట్టుకొని చూసుకొని చదవండి. ఏదో ఇక్కడ నోట్స్ ఉంది కదా అందులో మొత్తం చేయకండి, అది మళ్ళీ కన్ఫ్యూజ్ అయిపోతారు అక్కడికి వచ్చేసరికి. సో కంపల్సరీ అది చూసి చదవండి నాన్న, అందులో ఉన్నది. ఇది ఇది చూసారా? ఇది వాట్ ఈస్ దట్? ఎలిమెంటరీ ఫంక్షన్స్, ఎక్స్పోనెన్షియల్ ఫంక్షన్స్, ఎలిమెంటరీ లాగరిథం ఫంక్షన్స్, ఎక్స్పోనెన్షియల్ ఫంక్షన్స్, ట్రిగ్నోమెట్రిక్ ఫంక్షన్స్ ప్రాబ్లమ్స్ ఇంపార్టెంట్. అది ఫైండ్ దట్ ప్రిన్సిపల్ వాల్యూస్, ఆ టాపిక్ ఇంపార్టెంట్ నాన్న. అండ్ నెక్స్ట్ ఇది నిన్న లాస్ట్ క్లాస్ చెప్పాను కదా, ఇంప్రాపర్ ఇంట్రిగల్. సో దట్ ఈస్ ఆల్సో ఇంపార్టెంట్. మీరు మోస్ట్లీ చూసుకుంటే అందులో నుంచే వస్తాయి క్వశ్చన్స్. అండ్ ఇది టేలర్ సిరీస్ అండ్ మెక్లారిన్ సిరీస్, లారెంట్ సిరీస్, టేలర్ అండ్ లారెంట్ సిరీస్. ఇవన్నీ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసుకున్నాం ఆన్లైన్లోనే. టేలర్ సిరీస్, మెక్లారిన్ సిరీస్ and Roche's theorem, argument principle. So already we discussed in that online classes only we discussed that. Okay, now we'll go to that integration part 2. Integral part 2. So చూడండి అని ఎవరిదన్నా ఉందా మోడల్ పేపర్స్? ఉన్నారు ఎవరన్నా? నా దగ్గర అయితే లేదు సార్. మోహన్, ధన, ఒప్పో F11, శ్రీలేఖ ఉన్నారా? No, sir. లేదా? Not there. Places. నాట్ దేరా? మరి ఇంకా 1 month లోనే ఉంది కదమ్మా ఎగ్జామ్. అవైలబుల్ దొరకట్లేదా? ఓకే సార్. యా. So this is improper integrals, 0 to infinity. So 0 to infinity, infinite, minus infinity to infinity. So these all are called what? Improper integral. Okay, and show that 0 to infinity x sin x by a square plus x square whole square dx equal to pi by 2 e power of a. Okay, let we are taking that f of z equal to f of z plus ichadu. That is the wrong thing. F of z, this is f of x. Okay, so f of x equal to x sin x by a square plus x square. So we are changing that f of z equal to, okay, z into e power of z into e power of iz by a square plus z square for all z, and where that the denominator is not equal 0. Okay, now if denominator is not equal 0, then the singularities of fr become what is the singularities? What is the singularities? How we can find the singularities? Denominator 0 also. Denominator 0 చేసాం. What is that? A square plus z square equal to 0. So therefore z square equal to minus a square, and z equal to what we are getting, plus or minus ai. Okay, now that ai is the only pole f in that inside, minus ai we cannot find it that. So we are finding that residues of ai. So residues of ai, how we can find it? Limit z tends to infinity, z tends to ai, sorry, limit z tends to a, z minus a by z into e power of iz. A square plus z square we can write z minus a into z plus a. This both are get cancelled. So now in place of z we have to substitute ai.
then we are getting 1 by 2 power of a. Yes, no? Now come to here is the residues. By the as per the residues theorem, what is that? 2 pi I into residues f of a, where we can find that we are finding it a, I know. So 2 pi I into residues of the ai. So that we can get 2 pi I into 1 by 2 power of a, and 2 to get cancelled, and we are getting what is it? Pi I by e power of a. That's we are finally we are getting that pi I by 2 power of a. Okay. Now come to see here. Just now we discussed about that. If pi of z is z by a square plus z square is tends to 0 when z tends to infinity. Limit z tends to infinity, that z by a square plus z square, a square plus z square is tends to 0. So as per the Jordan's lemma, that we can tell that what is that? Limit r tends to infinity, pi of z e power of iz dz equal to, that we can write limit r tends to infinity f of z dz, and it is exist and it is equal to the 0. Now taking that limit r tends to infinity, that using in third is in 2. When you are using the third in 2, so this part is going to that, what is that? 0. So now we are getting that minus infinity to infinity f of x dx plus 0 equal to pi I by a. But now let's see come there. Just now the minus infinity to infinity x into e power of ix by a square plus x square dx equal to pi I by e power of a. So now that equating to the imaginary part onto the both side. So we are getting that minus infinity to infinity x sin x by a square plus x square dx equal to pi by e power of a. And this is that integrating as an even function, no? So that minus infinity to infinity, that we can write 0 to infinity x sin x by a square plus a square dx equal to 1 by 2 minus infinity to infinity x sin x a square plus x square into dx. So this is what is that? Pi by e power of a, no? So 1 by into pi by e power of a. So that's we can write pi by e power of 2a. క్లియర్ మా? మీకు డౌట్ ఏం రాలేదు ఇందులో? ఇక డౌట్ ఏం రాలే? ప్రాబ్లమే అర్థం కాలేదు సార్, మళ్ళీ ఒకసారి ప్రాబ్లమే అర్థం కాలేదా? 0 to infinity x sin x by a square plus x square into dx. ఇక్కడ sin x is what is that? e power of ix ఉంది నాన్న. ఏమొస్తుంది? cos x plus I sin x కదా? cos x, what is the cos x here? cos x ఏమవుతుంది? e power ix minus I sin x. cos x ఏమంటారమ్మా? రియల్ పార్ట్ ఆఫ్ e పవర్ ఆఫ్ ix. sin x ఏమంటారు? Imaginary పార్ట్ సార్. ఇమాజినరీ పార్ట్. ఇక్కడ sin x ప్లేస్ లో, అంటే మన టోటల్ ఫంక్షన్ మనం z లో చేంజ్ చేస్తాం కదా, అప్పుడు ఏమొస్తుంది? z ఇంటూ సైన్ z బై ఏ స్క్వేర్ ప్లస్ z స్క్వేర్. అప్పుడు ఇక్కడ సైన్ z ప్లేస్ లో ఏం రాసుకోవచ్చు? దట్ ఇమాజినరీ పార్ట్ ఆఫ్ ఈ పవర్ ఆఫ్ iz బై z స్క్వేర్ ప్లస్ ఏ స్క్వేర్. ఇది ఈక్వల్ నాన్న, ఎఫ్ ఆఫ్ z ఈక్వల్. ఓకే, నౌ సింగులారిటీస్ ఫైండ్ అవుట్ చేసాం, రెసిడ్యూస్ ఫైండ్ అవుట్ చేసాం.
then complete the integration is become 2 pi into residues. That complete we need no that minus r to r f of x dx and cr f of z dz equal to pi I by 2 power of a. As per the Joda lemma, this is f of z dz is become to that 0. So e part 0 అవుతుంది. That become minus infinity to infinity f of x dx plus 0 into pi I by a. ఇక్కడ చూడండి minus infinity to infinity f of x dx that I am writing is 1 by 2 into 0 to infinity f of x into dx. ఈ యొక్క కాన్సెప్ట్ గుర్తుపెట్టుకోండి minus infinity to infinity f of x dx that way I am writing what is that 1 by 2 into 0 to infinity f of x into dx. సో అది ఆ పార్ట్ అనేది ఇక్కడ ఉంది చూడండి. Yeah. This is sin x is a even function. What is the even function? What is the odd function? Do you have any idea about that even function, odd function? No, sir. Intermediate లో ఉంది చూడండి నాన్న. When we మర్చిపోయాను. can say that మర్చిపోయారా? So if a graph is anyways is unchanged, even function అంటే చూడండి f of minus x equal to f of x and it is odd function అంటే f of minus x equal to f of x. This is become that even function. Okay. f of f of minus x equal to చెప్పండి దీని డెఫినేషన్ ఆడ్ ఫంక్షన్. Minus f of x, sir. Very good. Minus f of x. Even function, this is the odd function. అర్థమైందా? ఇది ఇంటర్మీడియట్ లో ఉంటుంది. సో ఆ బేస్ చేసుకొని వి రైట్ దట్. క్లియర్? ఇందులో మెయిన్ థింగ్ ఈస్ యూ నీడ్ టు ఫైండ్ ద రెసిడ్యూస్ నానా. Okay, sir. రెసిడ్యూస్ ఫైండ్ చేసి 2 పై చేసేసి నెక్స్ట్ ఇది ఈవెన్ ఫంక్షన్ కాబట్టి మైనస్ ఇన్ఫినిటీ ఇన్ఫినిటీ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ డిఎక్స్ నేమ్ రాసుకోవచ్చు 1 by 2 0 to ఇన్ఫినిటీ అది రాసేసి అంతే. ఏం లేదు నాన్న ఇక్కడ చూడు వన్ థింగ్ ఐ విల్ ఎక్స్ప్లెయిన్. ఎక్కడ పోయింది ఇది? మైనస్ ఇన్ఫినిటీ టు ఇన్ఫినిటీ. ఓకేనా? దీన్ని ఇలా రాసుకోవచ్చా? That's 2 ఆ 2 ఇటు వచ్చేస్తే ఏమవుతుంది 1 by 2. See the next one. 0 to infinity cos square x by 1 plus x square whole square into dx. Again cos 2x formula. Cos 2x formula నుంచి cos square x we can write what is that 1 plus cos 2x by 2. ఓకేనా? ఇక్కడ cos 2x నేమ్ రాసుకోవచ్చు the real part of e power of 2ix. ఓకేనా? ఇది f of x కదా, దాన్ని f of z లోకి చేంజ్ చేసేది.
f of z equal to 1 by 2 1 plus e power of 2iz by 1 plus z square whole square. Wholes find out here. So 1 plus z square whole square equal to 0. So ఇక్కడ polar of order 2 ఉంది. 1 plus z square roots ఏమొస్తుంది z equal to minus plus or minus I. So z equal to I is the only one pole of order. What is that? 2. So then residues ఏమవుతుంది అప్పుడు దాని డెరివేషన్ 1 plus e power of 2iz by z plus I whole square derivation చేయాలి. సో ఆఫ్టర్ దట్ డెరివేషన్ ఇదంతా డెరివేషన్ పార్ట్ ఇక్కడ వరకు. సో ఇది ఉంది కదా 1 plus 2 power of 2i by z plus I whole square ఉంది కదా దాని డెరివేషన్ మొత్తం u by v ఫార్ములా. What is the u by v formula? U dash v minus u into v dash by v square. Then residues ante in place of z we have to substitute I. ఇక్కడ z place లో final గా I substitute చేయాలి. I plus I 2i that is become 2i whole square. మళ్ళీ final గా ఇక్కడ కూడా z place లో I plus I whole cube. We are finding it residue set I na, so we are substituting. Same that we are getting minus infinity to residues the for 2 pi I into 2 pi I into 1 plus 3 by e square 8 by I. That is become 5 by 4 1 plus 3 e by 4. But we need what is that? 0 to pi, 0 to infinity. Yes, na? So 0 to infinity that we can write what is that? 1 by 2 into minus infinity to infinity f of x dx. So this is minus infinity to infinity f of x dx na. So 1 by 2 into 5 by 4 1 plus 3 by e square. So that is become 5 by 8. అది నెక్స్ట్ స్టెప్ లో ఉంటుంది చూడండి. This is minus infinity to infinity. 0 to infinity means cos square x. 0 to infinity means we have to write 1 by 2 into. So that is become 5 by 8 into 1 plus 3 by e square. Understood? The key problem లో residues పైనే ఉంది నాన్న. How we can find the residues? సో ఇది కూడా అంతే, ఈ ప్రాబ్లం కూడా. Simple poles z equal to a plus or minus a bi. So we are taking only positive, no? So we are finding the residues plus ai and plus bi. So plus ai this is the residues and plus bi this is the residues. So రెండు యాడ్ చేయండి. Yeah. So this is so minus infinity infinity, but we need what is that? 0 to infinity na. So minus infinity to infinity, 0 to infinity. Question ఏం అడిగాడు? minus infinity infinity, sir. So direct, no need to write the 0 to infinity value. Got it, Nana? ఇదంతా మ్యాటర్ ఇది యూనిఫామ్లీ యాజ్ మోడరేట్ ఇన్ఫినిటీ ప్రొసీడింగ్ ఇన్ ద ప్రీవియస్ ఎగ్జాంపుల్. నథింగ్, జస్ట్ మీరు అది రెసిడ్యూస్ ఫైండ్ అవుట్ చేసేయండి, డైరెక్ట్ ఇందులో వేసేసేయండి ఆన్సర్. Okay, sir. క్లియరా? ఈ ప్రాబ్లమ్స్ చేస్తారా? ఫస్ట్ 3 ఎగ్జాంపుల్స్ దట్ ఈస్ ఇంపార్టెంట్. నాకు తెలిసి ఫస్ట్ ప్రాబ్లం ఫస్ట్ 2 నుంచి కంపల్సరీ వస్తుంది అన్న క్వశ్చన్. ఇది
Next, just now we discuss example 2. Okay, ma, clear? Yes, sir. చూసుకోండి మళ్ళీ మనకు రిమైనింగ్ we have only 2 more classes. So last 2 more classes లో again I will repeat it what are the important topics from the first onward. Next Saturday we have that class. Clear na? Is there any doubt? No doubt, sir. చూసుకోండి. ఒకసారి మోడల్ పేపర్స్ మాత్రం కంపల్సరీ తీసుకోండి అమ్మా. ఓకే సార్, తీసుకుంటాం. తీసుకొని అందులో ఉన్న ఎట్లాంటి టాపిక్స్ అడుగుతున్నాడో దాన్ని బేస్ చేసుకొని చదవండి. టెక్స్ట్ బుక్ను పట్టుకొని టెక్స్ట్ బుక్లో ఉన్న అన్ని ప్రతి యూనిట్ చదువుకోకుండా అందులో ఉన్నది మాత్రం కంపల్సరీ ఎట్లాంటి రిపీటెడ్ క్వశ్చన్ ఏ టాపిక్ నుంచి ఎక్కడ అడుగుతున్నాడు సో అది తీసి చూసి చదువుకోండి. ఓకేమా? ఓకే సార్. రైట్.